ఈరోజు టిఎన్ఎస్ గురించి చెప్పుకుందాం. మొన్న ఆగిపోయింది కదా టిఎన్ఎస్ మధ్యలోనే. టిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే అసలు ఒక సపోజ్ చూపిస్తా. ఇప్పుడు మనకి google.com అని ఉందా? ఓకే, google.comలో .com అనేది రూట్ డొమైన్ అన్నమాట. .com అనేది రూట్ డొమైన్. దీని కింద గూగుల్. ఇన్ కేస్ వాడికి ఇంకా మిగతా డొమైన్స్ ఏమైనా ఉంటే .co, .in, .co.au ఇలా వస్తాయి. ఓకే, అసలు డిఎన్ఎస్ ట్రీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ డాట్, ఓకే, దాని నుంచి కామ్, నెట్, వార్జీ, నెక్స్ట్ ఇంకా ఉంటాయి కదా సిఏయుఎస్ అని, యూకే అని, ఇవన్నీ టాప్ లెవెల్ అన్నమాట. టాప్ లెవెల్ డిఎన్ఎస్. హలో, అదే ఉన్నావా లేదా అని. సో ఈ కామ్ కిందకి ఏంటి, సపోజ్ ఇప్పుడు redhat.com ఉందనుకో, redhat, అదే ఇంకా sushi.com ఉందనుకో, sushi, ఇవన్నీ సెకండ్ లెవెల్ అన్నమాట. అలా కాకుండా ఇప్పుడు నువ్వు ఒక www అని హోస్ట్ చేసావు అనుకో, ఆర్గనైజేషన్లో తీసుకుందాం, ఆర్జీలో లైనక్స్, నెక్స్ట్ జిఎన్యు ఇలా ఉన్నాయి. సో నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే దీని కింద www అని నువ్వు ఒకటి తీసుకుంటున్నావు. యూఆర్ హోస్టింగ్ ది కంప్యూటర్. ఓకే, సో ఇవి సెకండ్ లెవెల్. redhat, sushi, ఈ లైనక్స్ అండ్ జిఎన్యు ఇవన్నీ సెకండ్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ యూ హోస్ట్ ఎనీ, అంటే ఏదైనా హోస్ట్ చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ నువ్వు తీసుకుంటే దానికి నువ్వు ఇచ్చేది థర్డ్ లెవెల్ వస్తుంది, హోస్టింగ్ కంప్యూటర్ అన్నమాట. థర్డ్ లెవెల్లో హోస్టింగ్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి www.co.in అని ఉందనుకో, కంప్యూటర్ నేమ్ ఏమో www, డొమైన్ నేమ్ గూగుల్, సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్ ఏంటాయి కో, టాప్ లెవెల్ ఏమో .in. అంటే ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఇలా ఉందనుకో, ఈ co.in అనేది టాప్ లెవెల్, లాస్ట్ డాట్ తర్వాత ఉండేది, లాస్ట్ లెవెల్లో ఉండేది
టాప్ లెవెల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఉండేది సెకండ్ లెవెల్ మన డొమైన్. ఇది హోస్ట్ కంప్యూటర్. ఇది హోస్ట్ కంప్యూటర్ ఎందుకన్నామంటే వీఆర్ హోస్టింగ్ దిస్ సైట్ ఫ్రమ్ ఏ కంప్యూటర్. సపోజ్ ఓన్లీ వాడు నెట్వర్క్లోకి వాడుకోవాలనుకో హెచ్టిటిపి అని ఇస్తాడు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, కాకపోతే హెచ్టిటిపి ఇస్తాడు. అదే సెక్యూర్గా వెళ్ళాలంటే హెచ్టిటిపిఎస్ ఇస్తాడు. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది దీని మీద. ఓకే, సపోజ్ నీకు ఒక కంపెనీ ఉందనుకో, ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉందనుకో. ఆ ఎక్స్ అనే కంపెనీకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డొమైన్, అది ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. x.lan అని రాసుకోవచ్చు, లేదంటే x.com అని రాసుకోవచ్చు, లేదంటే x.net అని రాసుకోవచ్చు. నీ ఇష్టం. డొమైన్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ ఎనీ కంపెనీ. ఓకే, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫార్వర్డ్ లుకప్ జోన్, రివర్స్ లుకప్ జోన్. ఇవి 2 రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫార్వర్డ్ లుకప్ జోన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు నువ్వు google.com అని ఇచ్చావు అనుకో వెబ్సైట్లో, అంటే యూఆర్ఎల్లో. నేనేం చేస్తానంటే google.com అని ఇచ్చాను అనుకో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ కిందని చూడు, ఇది ఏం చేస్తుంది, ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఈ డైరెక్ట్గా వచ్చేసిందా yahoo.co.in. ఇది ఇది ఫాస్ట్గానే వచ్చింది. ఈ వెబ్సైట్ ఎలా వస్తుంది, yahoo.com అనే పేజ్. ఆ yahoo.com అనే పేజ్ ఒక కంప్యూటర్లో ఉంది, ఒక సిస్టంలో ఉంది, ఒక సర్వర్లో. దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది కదా. సో ఈ ఫార్వర్డ్ లుకప్ జోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఐపీ అడ్రస్ టు హోస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తుంది. నీకు ఐపీ అడ్రస్ లేకుండా హోస్ట్ నేమ్తో యూ కెనాట్ రిజాల్వ్ ఏ పేజ్. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఐపీ అడ్రస్ టు హోస్ట్ నేమ్ రిజాల్వ్ చేస్తుంది, రివర్స్ లుకప్ జోన్. ఫార్వర్డ్ లుకప్ జోన్ ఏమో హోస్ట్ నేమ్ టు ఐపీ అడ్రస్ రిజాల్వ్ చేస్తుంది ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్తే. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్ ఫైల్. అందులో మళ్ళీ రికార్డ్స్ ఉంటాయి డేటాబేస్ ఫైల్లో. డిఎన్ఎస్ డేటాబేస్ ఫైల్లో వీ హ్యావ్ రికార్డ్స్. ఏ రికార్డ్ అంటే ఏంటంటే హోస్ట్ నేమ్ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట, ఐపీ అడ్రస్ రికార్డర్ అనమాట ఇది ఏ రికార్డ్ అంటే. ఓకే, పీటీఆర్ రికార్డ్ అంటే ఏంటంటే పాయింటర్ రికార్డ్ అనమాట. పాయింటర్ ఏ డొమైన్ నేమ్కి ఇది పాయింట్ అవుతుంది, ఏ హోస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఇట్స్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సి నేమ్ అంటే ఏంటంటే కెనానికల్ నేమ్ అంటారు. కెనానికల్ నేమ్ అంటే ఏంటంటే హోస్ట్స్ కెనానికల్ అలౌస్ additional names or alias to be used as a local computer. అంటే ఒకసారి ఒక నేమ్ ఇచ్చి దాన్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే అలియాసింగ్ చేసుకోవచ్చు. అది కెనానికల్ నేమ్. ఇప్పుడు ఈ కెనానికల్ నేమ్ నీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్, ఒక హోస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అది కాకుండా డొమైన్ మనం క్రియేట్ చేస్తే, డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేస్తే, అది కూడా ఇట్ విల్ బి పబ్లిష్డ్ ఇన్ ది సేమ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్.
ఓకే. సో అక్కడ ఈ కెనానికల్ నేమ్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఎంఎక్స్ రికార్డ్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఏదైనా మెయిల్ సర్వర్ ఉందనుకో, మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్, సపోజ్ ఒక మెయిల్ సర్వర్ ఉందనుకో, దాని డీటెయిల్స్ ఎంఎక్స్ రికార్డ్ ఎంట్రీస్ ఇస్తాం అన్నమాట. సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఏ మెయిల్ సర్వర్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, ఎక్స్చేంజ్ మెయిల్ సర్వర్, అది దీనికి పబ్లిష్ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే if you want to tag your email server with your DNS, then you have to give the MS record entry. Okay, NS record అంటే నేమ్ సర్వర్ నథింగ్ బట్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్. ఓకే, మన డొమైన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంట్రీ ఎన్ఎస్ రికార్డ్ అనేసి ఇస్తాం. SOA స్టార్ట్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే ఏంటంటే ఆథరైజేషన్ అన్నమాట. డొమైన్ ఆథరైజేషన్ ఈ ఎంట్రీలో ఇస్తాం. డొమైన్ ఆథరైజేషన్ అంటే డొమైన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్యాకేజెస్ ఏం కావాలి అంటే, భరత్ ఒక్కసారి నువ్వు స్పీకర్ ఆన్ చేసి ఉందా, లేదంటే ఒకసారి రీజాయిన్ అవుతావా? ఎందుకంటే నా వాయిస్ నాకే వినిపిస్తుంది. ఒకసారి రీజాయిన్ అవుతావా? హలో,
భరత్, హలో. వచ్చావా? ఓకే. ఓకే. సో సో దీనికి ప్యాకేజెస్ ఏంటి అంటే బైండ్ క్యాచింగ్ నేమ్. ఓకే. ప్యాకేజెస్ ఏంటి అంటే బైండ్ క్యాచింగ్. ఓకే. పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే పోర్ట్ నెంబర్ 53. పోర్ట్ నెంబర్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఏంటి అంటే etc name.conf. దీన్ని ఎక్కడికి డాక్యుమెంట్ రూట్ చేస్తాము అంటే రూట్ వేర్ నేముల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం గెట్ అవుతుంది. డెమాన్ ఏంటంటే నేమ్డ్. ఓకే. ఇది మనది అసలు పర్పస్ ఏంటి అంటే రిజాల్వింగ్ ఐపీ టు హోస్ట్ నేమ్ టు ఐపీ. ఓకే. సో లెట్స్ స్టార్ట్ installing this. Okay. Hey, 1 second. Hello. 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 Yeah. Sorry. Okay. gf-h cd/apps లో నాకు ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాను అసలు ఈ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నదా లేదా. ప్యాకేజ్ నాట్ ఇన్స్టాల్. సో I think m is configured for me. m repo list. So m install bind star and action star. Bind ch okay, I'm done. So this is installed. So now I have to update the host file. I think host file already updated. Yeah, I just updated that.
server dot kt.com. I'll take like this. Okay, this is what my host name. Okay, and I just want to change the host name also. Where you have to change the host name? This is network, sysconfig network. Here we have to change the host name. kt.com. Okay. Then edit the name.conf file. Name.conf file. See here, the options will be very little. That means it listens 53 port. And if you want to add your DNS server, suppose if you have another name, I mean IP address, you can add it here. What I do is I'll add my host name. Okay. These are the values directed where the host names and allow query. Here also you have to give the query. You just give like I'll give entire network. 6.0/24. I'm giving for the entire network. Okay. So I told you zone files, right? Zones, forward lookup zone and reverse lookup zone. That these two files will be we have to give the zone file information here, and we'll create the zone file in the same location. Okay, so what I do is I'll create a zone file here. See, these are the temporary zone files they given. Okay, so this hmm, hmm, yeah, I'll do it .com. And, .com. This is what my domain is. So I'm taking this is MASTR master, and the file is I have to create a file. So kt.frd, that means forward lookup zone. You can create with your own name, but you have to um, create the same file there itself. This is forward lookup zone. Now you have to create the reverse lookup zone with your IP address. That means 160 dot 56 dot 168 dot 192. Reverse you have to give it. Okay. Dot in address
ARPA. It works with ARPA protocol. Right, master file is kt dot reverse reverse lookup John. John. Hello MS update. Then this is what I have to. So I completed this. Okay. I'll say 1914. Name.rc1922. This is also one of the file here, I think. It is named rc. See, there are a lot of zone files here. What I'll do is what I have updated, I'll cut it here and I'll paste it there itself. I configured DNS in RHL file. That time it was not available. Okay. Forward lookup John and reverse lookup John. Lookup John. Then what I have to do is go to where named. So here you have to create your lookup zone file. Okay, forward lookup zone and reverse lookup zone. So you have to create ktflz is my forward lookup zone. Actually, we can copy the file here itself. Copy name.local name.local. Yeah, this is the temporary file. You can copy localhost to kt.f forward lookup zone. VIKT forward lookup zone. See, these are the records which we talk about before start this session. Yeah, A record, BX record, C name, MX, NS, SOA. These are the records. Okay, so now what I'll do is
I'll edit this file, server.kt.com. Server is my host name and my domain is kt.com. Okay, and root.kt.com dot. You have to give the dot here also. Okay, these are the parameters: serial number and refresh, retry, expiry, minimum, how many days the domain connectivity should pop up. Okay, these are the things, and this is server.kt.com. Okay. And if you want to add any records, you can add here. Okay, so if I do this server my, okay, so the first record I want to give it for my server 168.56.101. Okay, client 1, a record, authority record 192.168.56.102. Let me check the IP address there also. Client 1. Yeah, 1.2. Okay, so and the loopback address. Okay, done. A is nothing but a host IP address. See, till now we are using etc host file to update the host records, right? etc host file. Here we are coming and updating the host records. If you update here, you are getting the same, but instead of updating manually, we can update in your DNS server. It will take and it will show up into the entire network. Yes, this server is having this IP address. It will take care of the addressing, IP addressing and host name. Okay. Same thing, you have to do the reverse lookup zone. For reverse lookup zone, there is reverse lookup zone cat name dot loopback. Okay, I'll do one thing. Copy name dot same localhost to kt dot reverse lookup zone. Then I'll edit the kt dot reverse lookup zone, and I'll come here. Here I have to give the name. kt.com. Root.kt.com dot
.com dot. Okay, so then you have to do server key record. IP address is 192.168.56.101. Okay. Then you have to give the reverse address. This IP address 10 this IP address 101 has a PTR record to the server kt.com. Same thing 102 has PTR record client.kt.com. Okay, these two are the my. I have another client also. Try to switch on. I don't know whether it will pop up or not. Let's see. I land with the entry 103 PTR client. So this is client2.kt.com. Bharat, Bharat, ఓకేనా అర్థమవుతుందా? ఓకే. 101 is my server and 102, 103 these two are clients. And then same client I'll give it on forward lookup zone file. Client to address record and IP address 103. Okay. Now let me check. This is correct. Yeah, 103 I've given for client 2. So now run files name hyphen check join kt.com to var named kt.flz forward lookup zone and kt.com. Let's try. Not loaded. One of the file is not loaded. Okay. What I'll do is I'll check with the reverse lookup. This is loaded.
but that is not loaded. Let me see. KT dot jet KT dot FLZ. Hmm? Forward lookup zone. Oh, okay. KT dot FLZ. This record I missed out. Okay. KT dot FLZ. So now I compile. I'll check out whether forward lookup zone is still having the. Okay, I think that forward lookup zone. Yes, I got it now. Dot I did not put. That is the problem, I think. KT dot FLZ. KT dot RLZ. It's fine. Yeah, done. So both are done. See, the mistake is I did not put the dot. Okay, so take care when when you load this one. Okay, and moreover, the serial number. If you change the serial number, that would be good actually, because both should not be run on the same serial number. So let me result.conf and I'll go with here and I'll change the serial number. One. Anything you can change it. Subzone is serial number 1 and forward the subzone is serial number 0. That's good. Now what I'll do is I'll come and add the DNS entries. Search .com server 92.168.6.101. Code string RLZ. RLZ.
main transfer. TCName dot RFC and RFC 1912 dot jones. etc dot RFC dot BKP etc dot RFC jones. 56 168 192 56 RPA alpha in type master master okay. Expected near okay. Forward this code here. Mhm. Okay. Okay. So my service is started. Now, if I want to check whether the service is running or not, my domain is running or not by using dig command. Server.kt.com. See, server.kt.com. Yes, I have this and I am getting the query. This is the IP address I have assigned. Okay. So like that you will receive it. Okay. And if you want to check with IP address, dig minus x 192.168.56.101. Both records you are getting. Suppose if you did not given your reverse lookup zone record, then you won't get like this. Got it? That means first you are checking with host name to IP address. Then you are checking with uh, uh, IP address to host name. Okay. Let me try this from my client dig .kt.com. I'm sorry, I did not given result.conf. Your DNS details should be in your result.conf. Okay.
www.com name server 192.168.56.101. In every client, you should give your name server IP address. I mean domain IP address here. Okay. So I have added this client also in my domain. So what I'll do is dig uh, client one dot server sorry kt.com. So client one, yeah, I'm getting the response. Earlier I did not get any response, right? Did not get any response. See, warning, recurring request but not available. But here I'm getting the response. You can try with IP address also. -x 192.168.56.102. See, I'm getting the response. Hello, Okay. got it? Okay. 56.101. See, if I give host space 192.168 the server IP address, I'm getting this 101 ARPA not found MX record. That means NS record is not available in that particular area. Okay, that means I don't have any mail server. You can resolve with your server also by using NS lookup command server. See here, suppose if I want, let me try like this. See, if I don't give IP address, I mean IP address in my host file, etc host file also, I'm getting the IP address and everything because it's configured with the DNS. Okay, suppose if I want to NS other client, NS lookup CLIENT client 2. This is client 1, right? That is client 2. Same thing. I'm getting the reply. That means NX domain is not available for client 2. That's why I did not get anything. If I have the NX client, then I'll get the same output. I mean, I'll get the output. Let's look up client 1. And this is what DNS. You'll get interview questions like no one asks you to configure DNS and how to configure everything. They will ask the records. What are the available records in your DNS configuration, and what is the DNS configuration file? What is zone file, and how to dig the DNS. That is dig. How to find DNS entries. Dig and server name.
or dig with IP address if you want to -x IP address. Yeah, you have to do like this. Okay, got it? Okay. 1 second. I'll be coming. Yeah, got it. 1 second, 1 second. ఇంకా ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్? హలో. లెగు పర్వాలేదు. డోంట్ కుక్. హలో. చెప్పు. యా, సో ఇది డిఎన్ఎస్. డిహెచ్సిపి ఏంటి అంటే డిహెచ్సిపి ఇస్ డైనమిక్ హోస్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. డైనమిక్ హోస్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే అసైనింగ్ ఐపీ అడ్రస్ ఆటోమేటికల్లీ. ఇప్పుడు నేను ఇదే సర్వర్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ స్టాటిక్ ఐపీ హియర్. I'm not using any static IP. I just use DHCP, but still I'm getting the IP address because it's already pre-installed DHCP. Okay, so let me start with DHCP port number ఏంటంటే ప్యాకేజెస్ ఏంటంటే package DHCP star if you give that, and port number is 67, and daemon one is DHCPD, and you have to copy the configuration file from etc dhcpd conf dhcpd.conf. This is the configuration file. Okay, let's start here. cd/apps packages rpm hyphen why should I m is there m install dhcp star. Yes, so dhcp I have installed. I think client is client store. Okay, so I've installed the dhcp package. So now cd etc dhcp conf dhcpd.conf. dhcpd.conf. Okay, so the original file will be here, so I have to copy the file from there to here.
It's a backup file, you can say. Okay. Copy there to dhcpd.conf. Otherwise, you can directly copy this file to etc dhcpd.conf. You can copy it in your etc also. vi dhcpd.conf. cd slash yes sir share docs dhcp minus common dhcpd.com. dhcp common ఎందుకు cd common లోకి వెళ్ళాడా no way. So here you have a configuration file conf sample. This is a configuration file. I have to copy this file p dhcp.conf.sample to etc. So now what I do is I'll open this file. I already copied a file but was not copied, so this is etc. Move dhcp.conf.sample to dhcpd.conf. Yes. So here dhcpd.conf. So this is the file. Okay. So in this file you just no need to give any all the entries. Okay. You just give the subnet, which subnet you want to give. Suppose if you want to here now here I cannot give because I don't have IPS here. I need a switch everything. So just remember the range of IPS. See, if I want to give range from 550 to the same thing, yeah, you can give it. Otherwise, if you want to change this to 10.10.0.0.1 to 255 0.254. So if you want to give the range, you can give it 10.0.1 to 10.10.0. Suppose if you want to give for 60 IPS, you can give 60 IPS, and you can enter your DNS server. What is your DNS server? If you have any DNS server, you can give like this. My DNS server is server.kt.com.
Okay, so server.kt.com. Domain name is kt.com and my domain server is server.kt.com and routing IP. What is my routing IP? 22.168.56.101. This is my DNS IP address. You can give like this. That's it. If you want to add 2, 3 more networks, you can add it here. Copy this like this. Copy entire thing. Copy and open here and paste it here. Then again you can enter for the other network. Then what you have to do is come out and start the service. Service DHCPD start. I just given some pd.conf. Might be I've given some wrong details. This is what the scene is in DHCP. In any company, no one asks you, can you configure DNS, DHCP? Only functionality you know, and suppose the IP where you will use DHCP is, suppose the IP switch you have assigned is completely uh, out of range. I mean, it's completely used and you want to add a new network. Then just open this file and add the new network here. That's it. But no one asks you to configure how to configure a DHCP and everything because these are already pre-configured and you have to use the same. Okay, na Bharat. ఓకే. సో ఇంకా నీకు హెచ్టిటిపి సర్వీస్ ఒకటి చెప్పాలి. నెక్స్ట్ క్రాన్ జాబ్స్ చెప్పాలి. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ నేను ఏం చేశానంటే నీకు స్మాల్ చిన్న స్క్రిప్ట్స్ ఏమైనా చెప్తాను ఎలా చేస్తారో అని. నెక్స్ట్ వీక్లో నీకు ఏమైనా టైం ఉంటే నాకు ఒకసారి పింక్ చేసావు అనుకో వీకెండ్లోని నీకు ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఏమన్నా చెప్పగలిగితే చెప్తాను నీకు. ఏది షెల్స్ డిహెచ్సిపిలో ఏమీ ఉండదు. డిహెచ్సిపి ఇంతే, నీకు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ తెలియాలి, అందులోని నెట్వర్క్స్ యాడ్ చేసుకోవడం తెలియాలి అంతే. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ ఐపీ కదా, ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అవ్వాలి అట్లా ఉంటుంది కదా. ఐపీ అడ్రస్ చేంజా? డిహెచ్సిపి మన ఆటోమేటిక్ ఐపీ ఇవ్వడానికే కదా వాడేది. ఆటోమేటిక్గా ఐపీ తీసుకుంటుంది. ఆ, నీకు నెట్వర్క్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను గుర్తుందా? ఏంటి అంటే మన ఇంటర్ఫేస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటర్ఫేస్ హ్యావింగ్ లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్. లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ తెలుసా? 122.0.0. 127.0.0.1. నీకు ఈ ఏదైనా ఇంటర్ఫేస్కి ఐపీ అడ్రస్ లేకపోతే క్లయింట్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని ఈ లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డిహెచ్సిపి నెట్వర్క్, ఐ మీన్ డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఇన్ యువర్ నెట్వర్క్ అనేది చూసుకుంటుంది. ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఈ లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ యూ విల్ గెట్ ది డిహెచ్సిపి ఐపీ అడ్రస్ టు యువర్ క్లయింట్ మెషిన్. ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, నెట్వర్క్స్ చెప్పాను చూడు, అప్పుడు చెప్పాను. కాకపోతే డిహెచ్సిపి సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ నీకు తర్వాత చెప్తానని చెప్పాను. మర్చిపోయామేమో మేబీ. ఎనీవే నీకు మళ్ళీ చెప్పనా? అంటే డిహెచ్సిపి అంటే ఐపీ అడ్రస్ మారిద్ది కదా, అట్లా చేంజ్ చేసి చూపించండి మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు నాకు చేంజ్ చేసి చూపించడానికి ఇక్కడ నెట్వర్క్ లేదు నాకు. అది ఏంటంటే నీకు చేంజ్ చేసి చూపించడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్
ఐపీ అడ్రస్ ఆటోమేటిక్గా. ఐపీ అడ్రస్ ఆటోమేటిక్గా అసైన్ అవ్వడం నీకు ఆల్రెడీ ఇదిగో ఇక్కడ చూపించాను కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇందులో. దీనికి నేను ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వలేదు. నేను ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చానా ఎక్కడైనా? అది ఇంత ముందు నుంచే ఉన్నట్టుంది కదా అది. సరే, ఓ పని చేస్తాను. నేనేం చేస్తానంటే ఇదేంటి సర్వర్ కదా, సర్వర్కి 101 కదా. ఓకే, నేను ఈ షట్ డౌన్ చేసేసాను. ఓకే, ఇది కూడా షట్ డౌన్ చేస్తాను. షిట్. రోజు కరెంట్ పోతుంది. అది సరే కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, వాయిస్ కాల్ కదా కనెక్ట్ అయినా సరిగ్గా పని లేదు. హలో, ఓ సూపర్, వినిపిస్తుంది కదా. పవర్ ఎందుకు పోతుంది అర్థం కావట్లేదు, రకానికి టైంలో తీసేస్తున్నారు కూడా. ఓకే, సో నేను అది మార్చేశాను కదా. అవి రెండు నేను షట్ డౌన్ చేస్తాను కదా. సో హలో హలో హలో, వినిపిస్తుందా?
వినిపిస్తుంది ప్రొఫెసర్. వినిపిస్తుంది. Hello, Bharat. Yeah. Hello. 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 Bharat. హలో ప్రొఫెసర్. వినిపిస్తుందా? బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్ మధ్యలో. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఓన్లీ మిగతావి షట్ డౌన్ చేశాను. దీన్ని రీస్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. సో లెట్స్ సీ what will be the IP address. So let's see, client 2 is having 103 IP address కదా. నేనేం చేస్తానంటే షట్ డౌన్ చేసేస్తాను. ఎక్కువ ఉన్నాయా, ఉండిపోతాయా, మిగిలిపోతాయా? సో షట్ డౌన్ చేస్తాను కదా. సో again I'll start this and this one also I'll start it. క్లయింట్ 3 ఇప్పటి వరకు నేను ఆన్ చేయలేదు ఈరోజు కదా. సో నేనేం చేస్తానంటే దాన్ని కూడా ఆన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు వరకు 101, 102, 103 త్రీ ఐపీస్ మనం యూజ్ చేసాం కదా. సో చేసాం కదా, గుర్తుందా? సర్వర్కి 101 వచ్చింది, క్లయింట్ 1కి 102, క్లయింట్ 2కి 103 వచ్చింది కదా. సో అవి డిహెచ్సిపి నుంచి వచ్చాయి. సో ఆ సర్వర్స్ ఏవి కమ్యూనికేట్ అవ్వట్లేదు డిహెచ్సిపితో, కాబట్టి ఈ సర్వర్కి వచ్చేయాలన్నమాట ఆ ఐపీ అడ్రస్లో. Why? Because the IP address pool is starting from 101.
అక్కడ పెట్టు కింద. కొన్ని జనరేటర్ వేసారా? హలో బ్రేక్ అయిపోతుంది కాల్ అది వాయిస్ బ్రేక్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? భరత్, ప్రసాద్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే డిహెచ్సిపి నుంచి ఐపీ అడ్రస్ అసలు తీసుకోవాలి, బట్ ఏంటంటే ఇది చేంజ్ అవ్వట్లేదు. యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఏంటంటే చేంజ్ అయిపోతుంది. అదర్వైజ్ ఐల్ ట్రై టు కాన్ఫిగర్ ఎ న్యూ నెట్వర్క్ హియర్. లెట్ మీ సీ. ఒక నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ చేసి చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్విచ్లో మనకి ఎనేబుల్ చేసుకుంటే అప్పుడు చేయగలం, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ పర్ 4 వరకు, వర్షన్ 4 వరకు, ఆరకిల్ వర్చువల్ మేనేజర్ 4 వరకు అవ్వేది కాదు. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే. PL2 is PIADC DHCP conf. ఇందులోకి వచ్చి
0.0. Okay. Net mask 0. Okay. I want to write my own thing here. Is hyphen time. So that 192.168.0.0. Zero. Let's see. Range. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను నెట్వర్క్ వేరేది ఇచ్చి ట్రై చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ. అంటే యాక్చువల్గా నేను క్రియేట్ చేసుకున్న డొమైన్ ఎక్కడుంది, డిఎన్ఎస్ 56లో ఉంది. నేను ఇస్తున్న నెట్వర్క్ 192.168.0 ఇస్తున్నాను. అర్థమైందా? సో లెట్స్ ట్రై టు డూ లైక్ దిస్. సర్వర్ని డైరెక్ట్గా ఇచ్చి చూద్దాం. ఈ ఐపీ అడ్రస్ లేకుండా server.kt.com. Let's see.
PC ESR share DHCP DHCPD ESR DHCP not sample yes DC DHCP plus DHCPD status stopper starter DHCP installation DHCP start already installed FNQ DHCP installed
24. VH. VH. Q VNCP star. But something with packages problem, I think. Service DHCP start. Bharat, I'll do one thing. Tomorrow I'll tell you the same concept. Okay, we'll do one thing. We'll create one network also. Okay. 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 Actually, this is the concept. Tomorrow also I may try because I don't have switch interface. Okay. Mhm. Okay. Okay. Let's see how it works. The concept is you have to copy the file from USR shared docs DHCP version number will be there, and in that you have conf.sample file. Copy into your etc DHCP as dhcpd.conf. Mm. Okay. Copy that and save it in your etc under etc, and you can change the subnet range. Suppose if you want to give any other subnets, you can change here. You can write down all routings here and save it and restart the service. That's it. If you want to get a from your client, if you want to get a IP address, generally it will come up. I'm sure 110% it will come up. If you are not getting IP address, either up the interface or use DH client command. Mhm. DH client will give the DHCP IP address to your client machine. This is client one. Okay. DH client. DH client is a command will give you the DHCP IP address. Got it? Okay. Suppose let's say I remove DHCP there. Okay. Service network restart. Again it's coming up. Otherwise, suppose you don't have any IP address for your interface.
you can give like this: DSCLIE, DS client. If you give this, you'll get the IP address from your DHCP. From your DHCP, you'll get the IP address. Okay. Tomorrow I'll try to make you clear because I don't have a switch interface here. Otherwise, I'll try to show you my uh, that interface environment, my office environment. Oh, I'm sorry. I'll show you. I'll try to show you my office environment. Okay. 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 And I have to cover Apache and cron jobs also. I'll tell you tomorrow. Okay. No, 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 not tomorrow. Day after tomorrow, we'll discuss about cron jobs because Okay. I just want to make it clear that one. Okay, it will be very useful. In the same day, I'll give you some brief on shell scripting. Okay. Okay, okay then. Okay. I'm winding up today. Okay, Okay. yeah, bye. Hello. Ah.